senze wanaita kuti akapuwa mayuthezano but ZANU PF yakadyiwa ipapo inside out. Ayewa man, ayewa no, ipapo aposto mukusanganisa nyaya inini nyaya dzendiri kutaura zvekuti munhu anonzi usanotora chinhu kuti ndeche ZANU PF I'm against on anotaura izvozvo. Ena unotora chero chakachika chikupuwa nenhingirikini handiti, but chandiri kuramba ndechekuti munhu ngaasanyimwa opportunity nekuti haasi unopfeka t-shirt. Ndizvo zvandiri kutaura inini. Brilliant. Tsura wafana. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika kwedu. Patiri kuuya iko zvinezvi nhasi ndine vamwe guest vamusingafariri, but you know what, inini zvatiri kuita ka 2026 tiri kuti even kana mune wamuri kusingafarire futi muudze auye panapa toita interview naye, toita conversation tichitaura tichionesana mafungiro edu, maonero ezvinhu zviri kuitika kuZimbabwe. But ndisati ndatanga kuplaya kunzwisana nemi nzwisa yezvinhu zviri kuitika, regedzaiwo kandishandise mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanoshuwira vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti chii? Pane company inonzi Education Research inokwanisa kuregistera company yekuvhurira FNB business account, especially to those who are outside South Africa. Futika make sure chetiko yokuti passport yako ine entry stamp zvinokwanisa kunge zvichiitika. Nditi pamunobva unoona diaspora kuna nani friend pa South Africa motoregisterwa makampani unotoitawo kana business rako rinotoramba richirana in South Africa. Mazuva hazvisiri zvekutya kuinvesta in any country because of you. Kana wagarawo nemari yacho nayo zvese zvinoita everything will be possible ni company inonzi Education Research. Saka ndiri kuti contact them, number ndo dzinaisa pa screen. Zvamanje manje regedzai tibva tangobata basa tichingoti rundu bvu. Yes Apostle, welcome back to Kulian TV. Munhu wa Apostle. It's been a while since last year. Marova man. Yeah, wakati last year rumba kwaita funge kure. But it's last year because zvakawanda zvaitika imi. Pazuva chaipo chaipanika zvakawanda. Pakatoita 2 mazuva zvinenge zvatowandisa. Aiwa. Makapinda mu 2026 zvakanaka. 2026 takapinda zvakanaka ende 2026 iri kutotitreata bo. Hamusikuona kuglowa ere kunyaya yeUDA kuti everything is in order. Zvinhu zvedu bo zvakarongeka. Kukulie ndizvo zvinhu zvakarongeka and everyone is happy, even my team. Aiwa munhu wese ari kufara. Ndakazoona umwe bhuru wako uyu Benzu uyu anonzi Anudi. Ndikaona akubuda akusungwa akadhakwa, ndikati ndozvinoitwa maholiday izvozvo. Tichazoitaura zvedu umwe musi. Aiwa zvinowanika aya ma-mistakes ekuti munhu anongonhingirikinawo but kunhingirikina kunongwana. Hakuna ma-mistake akadaro. Zvinoda kugadziriswa. Munhu ada kutwasanudza. Saka munhu wese handiti munhu here, chero munhu usingaoredi, chero munhu usingaite zvechivhitivhitika, anything can happen kune munhu wese but sometimes unongochitofungidzwa kuti kune kusina munhingiri muroad. Chiziva emaposition enyu in society and in community. Handiti isi totodawo pakudya panodyigwa sadza redhola riya but hatikwanise because of status. Handimuri kuzviona. Yeah. Saka imi muchiziva kuti maatone status ofuti imini. Saka hapasisina zvekuita sei? Zvekuita zvisina basa because some people look up to you. Saka iyo musambode kundivhara, hamboiwini. Nangu mazuva ndakunamata zvangu ngini handichanhingirikine ndakumwa mvura ndichamwe zvinge zvese. Saka 2026 zvakabhadhara. Zvakabhadhara. Asi kana kuti maybe inyaya yekuti kunamata zvegeneral disease here hatizive zvemanzi zvema 10 days zvezve, but aiwa gore takaripinda zvakanaka. Ameno renyu makatirongerei? Let's talk about 2026 now. No, 2026 atotadza takamira mushi. Kutaura chokwadi 2026 atotadza takamira mushi. Vamwe already trekking back. We are trekking to be going back to Zimbabwe. Yeah. Saka we already have got our foot to Zimbabwe. Takutotanga kutodzokera. Okay. Zvekudiaspora zvakwana. That's good. That's good news. Yeah, zvinodiwa sometimes. Home is the best. Kuti unosvika unenge wamambo kune mutemo isina kuwanda kauko, you know. It's always good.
ndizvozvo tisu nevacho regai tidzokere ikoko. Yes, and you know, I always tell people, guys, you must know this thing. Kuti kuZimbabwe, you must have your own portion. Usazoudzwe zvisina basa nomwe munhu. Nyika yedu chitese, ione chipisi chako, uchinakirwa, une kana chipisi cheplot kana chifamu chako, chiro paruzeva pako, unoona pa 10 commercial or something, chiri kuita chiri commercial zvekutoti auzomboramba uri bitter zvekuti unoramba uchitira hasha zvima politicians, you know, unongoni something life yako yekuti ase ingori bo, unongochitoita. Ya chanaka kuZimbabwe ka akusisiri kwekuti mnesana anogara muHarare. Yeah. Kozi vanhu kana vari kunana diaspora mnesana anogara kuBorodale. Yeah. Ina ndifunga kuti Borodale ine dzimba dzinokwana vanhu vese vari kudiaspora. That's true. Dzokera nyangwe paruzevha. At least you start from somewhere. That's what I keep telling people. Yeah. Kune peace of mind, kune social life, there's a lot of things that you miss. The weather is good. Everything is brilliant. Akuda kungoramba uchijoina nekuhakira kupopota kune zvikuita vanhu pama-social media. Yeah. That's true. Take your experience and the exposure back home. Yeah. Help. Nyika yeyo ndeyedu. Yeah. Vanhu ngavasanyanya kupinda mupolitics nemoyo. Chete, that's all I can say. Yeah, that's true. Kana ini kutofara even rural development iri kuita vanhu. Ndikuona vakawanda vakutanga kuita even ma projects. Ndakuna kuti tane varungu unonzi mweya wavarungu kuti colonize vanhu. Ndivakasvika vachinotora mafamu kumachinchi ikoko. Ndikuona vanhu vari kutosvika vachi urbanize maruzevha, you know, ka life kacho kari kurarama kuma town nevamwe ka paruzevha because now vanhu vakisa solar system, vane ma Starlink, everything is good. I'm so happy kuona that impact iri kuitwa munyika. People, we have got lots of land in Zimbabwe. Yeah, and that's the person true. can have a peace. That's true. And I think this is the best time this is the best time for most people to be doing that. Yeah. Problem yedu vanhu vanoramba vakavanidzira muHarare nemuBulawayo nemuMutare. Vanhu ngavaite vachibuda vachienda kune dzimwe nzvimbo kwakasununguka. At least they will get some places. Yeah. Vakatumba kako. Inga vanhu vari kugara mukuku vanu kuSouth Africa. Don't even start to Mjatreza Kana utombogara mukuku uchigadzirira kudzoka kuZimbabwe. Yeah, that's true. Ichokwadi. Zvinhu zvakangonaka. What about my streets, Apostle? Yakamira sei? Let's talk about my streets edo. You know, the streets are dry. People are not happy. Nezvese zviri kuitika. Why? What's going on? My streets are dry. That I can tell you 100%. Yeah. People who are not happy, it's because they are not aware of what's happening. Okay. If you look like let's talk about ZANU-PF. Yeah. Because in the end was ZANU-PF. Andizoti kune imwe opposition here. Ndandatokangana, congratulations ka. When you president akadzoka. Ndakazwa achiannounce mari mwezuro. Problem emakuita, you know the problem. Inzwai, Mirai. Problem emakuita makutotipa kuti when you president anditi. Yet I'm here ndakamirira muZimbabwe wese ndine vanhu vakawanda from ZANU-PF vanondifollowa, from other party yacho opposition yanga iriko yacho vanondifollowa anditi. Kobva kwazoita vanhu from ma different neve ma churches. Saka mukazoti president wenyu makutoisa vamwe vanhu pa side vari kufollowa Kulian TV, Kulian TV. Aiwa, wakutendeuka manje. No, akusi kutendeuka, but that's reality. Even maZimbabweans vese vanokwanisa kupupura pane zvinhu zvandikutaura because I stand for the Zimbabweans. Pakauya ma politician vamwe vakamboya vakatiza maZimbabweans, but ndandiriko pakauya anageza takatoti Geza is doing very well, regaiti mbono zvinomira sei kusvika tatodza kuti mukona Geza ngasati jairire. Kwakauya vanhu kusvika ananyoka yemabhonu takamira nawo kusvika pavakazosungwa zvakawanda zvakaitika nditi. Ndozvinotaura kuti taita sei, but dai tatingoritse vamwe. Iye mpana ndiye chete wana asara nyoka yemabhunu. But vanhu vakaramba vakanyarara vakadai so zvavakaita nditika ari kubuda. Anonozva ndinonza kungotaura ari kubuda. Musataurisana basa plus iye akadzidza lesson yake plus abva aziva kuti ukafarisa vanhu vanokusiya uri wega. Andimboona Traore akangobuda. Hapana kana vanokwanisa kutaura naye, hamuna kana nhamba yake, haana vanhu vese vakugona kumubata. No. Itai kuti vanhu havana nhamba yake, not inini. Sorry, vanhu havana nhamba yake. Why
gone quiet. Akazona people can use you and abandon you. Yeah, that's true. Politics that's true. Ipapo ichokwadi. And even this time, I encourage people. They say that politics, you can do whatever you want, you can criticize the way you want, but not kuzoita zvekuti zvinokuisa munataisireva like izvezvo zvekuti vanhu vanotanga kupinda na personally like no tanga kutukira zvinyadzi uchituka ma president. It's not good. No. Munozachi president wese munhu. Yeah. Minister wese munhu. Vatoro baba veumwe munhu. That's true. Saka ukaona wakushaya hunhu wekutuka munhu zviri personal. Munozachi zvepolitics, taura zvepolitics. Yeah. But don't take things personal. Ukaona wadaro so atichakonese munhu ari kufarira zvepolitics, but you have taken things personal. Zvoti kwaoda kuzoenda kwachoka ndiwe futi who was going to be the loser. Saka I think that politics is mature. But my points are my facts exactly. Yeah. My facts. Yeah. But matotara that point yekuti vanhu ngavati my facts. Do you know last time ndakazenge vingo nomwana boss kuno mwana kuti aisenda ma audios ari chinchi and I was the first person ngakutanga ku broadcasters ma audios. Ndo kanaita futi the first person kuti ndaka kuzvistopa because vamwe vacho mukusenda ma messages ari treasonous. Unosenda zi audio rini 1 hour. Vafana vangu vakuswera vakakuteerera iwo anditi vakuteerera kunzo kuti mune mawo shoko mamwe asiriwo vakakupinda busy. Zimwe zotofonera ukavaronzi iyo ko ndingi ndiyari kuwa upload aita seko ari kutaura zvokuti hanzi vanhu vabatenzai ma $50 tinde tinobomba nyika ndokungotaura kwekundari manje kwatinechitaura ikoko. Yeah, people don't know what is treasonous and what is not. Iwewe ya the person anenge achizikanwa ndo exactly platform. Ndozvakazombetwa blessed Mhlanga anditi nenyaya yekupa platform. Then people spoke outside of boundaries. Yeah. But then mukazviona munoona kuti it's continued again, but people vaakutaura nawo vaakutaura zvine musoro havachaende out of boundary. Saka you also need to guard your trade, because ukambobvumira munhu wese kuti auya ataura zvaanoda audio amupotsera iwewe ndio unomerwa nazvo. Anoda kuisa audio yake ngaaise akaisa video face yake achitaura kuda kungopuwa audio ngaaise face yake oda kutaura pakuleni isa audio yako akaisa face haufaniri kutya kuisa face yako kana kutaura zvinhu zviri right. Yeah, but that's true. It's a point amutaura because kana zvitaura zvinhu zviri right zvekuti hazvipinze mwana wamwe munhu pama problems. Face yako is always good. Like isu tongobuda face on tichitotaura, we criticize, we do everything zvese tichitoita, but isu ndodo criticize and they know kuti awimfana no criticize. Even boots ya Mnangagwa, who doesn't know that? Ndodo criticize kuti boots ya fekole mudharo inodhura chakadai zve politics vanhu voseka vamwe vodzidza vanhu voita sei, but kwete zvokuzoti mondinzwa panapa inini ndichinzi ndatukana naye zvinyadzi kana kuti ndakabva kune vanhu katakarairwa. No. Panorasikwa nevanhu. Then people also have to try and understand that people have got different political opinions. Yeah. What you want isn't what I want, and what I want isn't what you want. Exactly. The fact that we both don't want the same thing, it should not make people to be enemies. Yes. And vanobva vatoita personal, unobva vanobva atukirira, unobva ataura nekusweya zvese uchati kuri kupinda nemwoyo. Ndikana zvaunoda iwe unondipei. It's different in opinion. That's what people are supposed to learn. You know one thing, the funny thing chandakaona musuno recently, ndichitaura zva Dr. Daniel Shumba zvikanzi neumwe munhu vaya comment section zvikanzi watengwa upuwa mari Daniel Shumba, and I was like zvorambidzwa here kana president wako iwo uri kuda iwo ngaakupoka mari yacho zvikurambidzwa here ingaoni kana Mnangagwa anoenda kupurazi kwake achitemhera vanhu chibage achivapa wani. No. I think apart from the national counseling, the national counseling. Yeah, there are some politicians who are sharp-mouthed, vanotaura zvavanongoda. Because vamwe kuti vafana kungoreleaswa so vachingopa vanhu counseling. Yeah. Kuti do you know what? Regardless of who's leading in the nation of Zimbabwe, iwewe try make a living within the conditions they are providing. Exactly. Hapana chaunogona kufanira uchichinja iwewe. Handichika. Chingoti kana nguva yaMwari yakwana uine wako wauri kudawo akavhoterwa akapinda ongoenda pamberi. Zvakafanira vamwe vanhu unoona vachiti
ukati tisuna matira vatungamiri varipo wakunzi fake prophet kuoneka fake prophet isusu we are budgeted kunamatira vanhu vanenge vari vakuru vari pazvinzvimbo hatina matire president yet any person who's a leader tinotonamatira for as long as you're within the political circles. If you're a leader we pray for you. It's our mind. Yeah, I see. Then vapedza kuti false prophet kudaro so ukazotaura chimwe chinhu chavari kuita agree neunonzwa right now this is it. Ndoda kupa good example. Prophet Passion akanzi false prophet fake prophet whatever paakazongoti igore rekungangurwa ndonyandi kunzwa ringoti vanhu vari igore rekungangurwa prophet Passion maakubhiliva makamuti futi false prophet vanhu vacho ndo vakatovhirikidzika but isusu hatipo pakutuka vanhu manje and tiripo pakukamfota ndokukansela vanhu ndobasa redu chete. Do you know manifungidza nyaya 1 recently pane imwe nyaya yekupisa nyaya yaBishop Kevin Nyamakanga vakaenda kune inoitwa nana taura ikandishaya new program yekuzanu-PF inonzi hanzi politics mbuzz. Yes, ndakaona vanhu vakuataka Nyamakanga kusvika azopindura kati vedu inini handisi munhu weopposition sena inini. I was like guys zvanyanya men of God. If I was to say something, I would not have recommended Bishop Kevin Nyamakanga to answer back or to try and explain himself to people. Vanhu vakava criticize are people who did not hear the call yakanishaya. Exactly. He invited people who are not ZANU-PF supporters. Saka havana kunzwa the call iyoyo. So basically what people should have seen is whoever is jumping on board handitika atoprova kuti handisi weZANU-PF. Because akati vese vasiri masupporters eZANU-PF uyai mubvunzo yenyu yamunoda. So seeing him there tells you kuti haastori weZANU-PF. But this is the problem that we have. People just want somebody whom they can use and dump. Akagara mujeri murume uya hapana akamhomba kana kobira ari mujeri muya. He's still trying to survive. Handiti mazvona. Because azoonekwa ari padhuze nevanhu vezanu. Watengwa nezanu vanhu vakumaataka. No, you shouldn't do that. Do you know some people they become so emotional when it comes to these things. Hazvidi kupinda hazvo nemoyo. I could tell kune pavataura vachiedza kuexplaina. Ndakaona I think kana tisiri kukanganisa don't quote me wrong. Kana tisiri kukanganisa vanenge vakatoisa swear ipapo vanenge vakatoswear futi. Ndikati urikuona this shows me that somebody is emotional about the abuse. Munhu akambogara muchitorongo and then at the very same time vanhu waivati uri kurepresenta nekumiririra nekuita speak on behalf of ndokuti vakubata. Saka kuzanu havasi kudiwa kuopposition kwacho kuvanhu vasingadi zanu vacho havasi kudiwa futi. So basically is now an isolated person. That's what it means. And it's not only that. Do you still remember kuti after everything zvaita after kusafa kwese pane madheza vakabuda vakati veruenda wano board reHonda Fit please vanoda uya mundibatsirewo nditese anzi ndaona engine chindibatsirewo ndibunganidze mari yekutenga board rimoza reHonda Fit. Do you know kuti varota mari board reHonda Fit? Do you know it's how much? It's 1,500 or something or less, but vanhu vakatanga kutoignore. Imagine 1,500 nyango tikati munhu wese chingovapo 10 cents zvayo inosvika within 2 minutes. Exactly. But vanhu variko uko people who are out there they are big users. Varuda vanhu vanogona ngoshandisa vamwe vanhu. If you can risk your life and suffer, you are an actor because it's like they are watching Netflix pauri. Kana waappetite, the movie is done. Vakutsvaga imwe new actor futi. That's exactly what's happening with the people. Vanhu ngavakure, vanhu ngavasapinde mupolitics nemoyo. Ipapo manje ndomawani pakuda kushandisa vana vamwe kuti vanhingirikine unozvaita se vainge vachibakurwire hondo dzenyu makarara magumbezi. Zviriko here izvozvo? Zvakaoma so, zvakaoma.
So recently pane imwe nyaya iripo imimi ndimi munofambira mastreets and I know kuti this information is something that you know. Inini hangu you know what ndine nyaya dzakawanda dzandonzwa but for my reasons even mimi last year pane makazondita but kule ndi information nayo but imwe yacho saitaure kana pasina auya pa public domain achitanga because unozonetswa uchinzi nigirike. So pane information yanetsa itaurwa musuno na taureka ndishaya taura kuti hanzi Chamisa ane farm ane futi nigirike ane mine ane futi hanzichi ne garage rekase uchinjira anenge achita madire ndinanza apa vaiti vanhu vasaningirikine vasatore munda because munda ichatorwa nevarungu ichadzokera chichichi. How far true is that imimi itombobvunzo kwamuri? Right. I don't want to confirm because I haven't seen any paperwork in regards to that. And Zuma Castles, no, he has always been doing that. And I can even tell you, his best friends, I Twitter now, I Twitter, and I know them personally. Okay. And I don't just utter words to that. And those are I Twitter, and who are his good friends, but they're no longer that much in good books, though. Okay. Saka Castles are Garanga Shingoit. Joguti ane farm, and it's what I confirm. But it's something I hate as well. And so I'll quote Zakatawa na Kunshia because if he lies about that, it's something that can be done against him. But remember, any information anything that we are given is on record. Now, what I would want to comment in regards to that is this is what people should learn. Politicians who are trying to push to come in, they are telling people to refuse certain things. Yet, even my privilege, from behind the scenes. Maka off kutambira. These are questions that are supposed to be asked in public. Since Adzoka are alive, and Adzoka politics. Yeah. When you are having journalists in there, don't you have journalists who you must have some people who are brutal. There's a lot of things that he needs now to explain. Now that is back in politics. So it's best for people to start to talk about him. By the time politics. No, this time so we talk about him. Because the reason we are going to talk about him is we don't want him to unsettle people who are already content in that situation. Anchafana ukupromisa imba kuti anopauri kugara muchinzunzura ndokubudisa ndokupinze mumbawo. If I don't give you that house, unogona kufa unoziya. Because mindset yako yakatosimba wakagara pasiri right ipapo. So vanhu vatojaira Zimbabwe zvairi. Vanhu vari kutofamba yakada. Zvekunzi kuri kuita zvemambinga zvemachichi, vanhu vatojaira kutorarama vakadaro. So don't try and come and give people false hope before you answer questions pertaining my previous issues. And he is going to confirm yes, he is or not. Agaramba. Taureka ndishaya katoti hanzi akangoramba chete ndikutoenda nemi nemakamera ndokuratidzai. Exactly. So how did you get that farm if you have a farm? How did you get your money if you have got the money? And why are you telling other people not to go to you guys every chair? You could go. You don't go foot. You don't do the money. That kunisha anga uye pano kana zvakadonesa ndikatomfonera kuti anga uye pano agotaure futi anditi kana kuri kunyepa you can sue this guy. Every paperwork is held within government offices. Saka ukana achitaura zoti ari right murume wewe. Audunyepera mu. Saka if you have got a mind. Ari kugoboroza ari kurambidzwa mutu waiti. Saka ndokutorarama kuri kuita vanhu panguva iyo ngaabvumirwa nesokurarama wakadaro. Don't try and hold people at ransom. That is very wrong and you should stop that. But ina hangu zvekuzonzi inini you know kuti mama ndikirikine yekuzonzi ane chakati nechakati kana zvetransport hanzi ndiye aitakura kushungo chinja up to now ane transport yake anenge ashandidzana nawo. Ina hangu handina basa nazvo zvisezvo. Zvandine basa nazvo pandiri kunyautsvaga ndepekuti iye ari kurambidza vanhu richazvo kuti vasaitewo zvinhu munyika. Ndo pandine problem chete ipapo. Zvimwe zvezvo kuti ane munhu wese ane zvaanoitawo mulife. Inzwaga. Mafamu vanhu pavaipo mafamu vachifambira mafamu. Iye akatofambirawo famu. Haringoyo wakagara kani. Yeah.
unotofambirawo mamaini unotofambirawo kana iye akafambirawo ngaangosiye vanhu vaite zvavari kuita vachienda vakadaro. That's true. Ndopa ndikubvunza kuti iye ari kurambidza vanhu zveshuwa here kuti vasatore vasaite wanewo mabenefits enyika yavo. Makambomuka vaitaura kumarari. Our country is being plundered. Yeah, whatever. Hello. Yeah, but what's being plundered? Minerals. Did you tell people that you are also in the minerals? But ask to so don't talk negative about something that you are also doing. Ndikatopinzire kuti chayafoni zokuti uya ndikatopinzire foni pana. Zvine nharo zvacho. Chimbouya pa question and answer. Usatitukise nevanhu. Ndopa nenyaya yangu chete inini. Do you know my supporters? Aone kuti my supporters ma followers avo vanotituka havambori nekutituka. Yet kutituka ikoko inzara iri kukonzereswa futi neumwe munhu anenge iwoya adding to that. Because you are part of it. No, but inini hangu chimwe chinhu chendaka. You know, one thing that I've noticed is vanhu vanonyatso supporta Chamisa chazvimazu kutara ma-supporters vane zvitupa vanovhota. Izvo zvakusina achiri kutukira munhu kuswera kuti ndingakadai because vanhu vada kunyatsoziva chokwadi kuti what exactly is going on. Vaya vari kutuka kune zvimwe zvevanhu zvekuti chimufana chekuti chinhu chakatogara uko chekuti chane kana 9 years chisina kuenda kana kuZimbabwe achiziva kuti kuvhota kwacho unovhota sei. Ndo vanhu vanonga chingotuka vanongoti vanofunga kuti kusapota munhu kusapota bhora. Handidi kunyepa zvangu. I have nothing against Chamisa. Handiti katoda nasonzwisisa. But I shouldn't act daft. I should be a person who's able to ask and articulate questions. Zvinoita kuti dzibatsire vanhu vakawanda. Chamisa is not young. Chamisa is not a boy. Government of National Unity, he was in there and he had a ministerial portfolio. Handitika. When was that? We are talking about 2008 to 2009. Yes. From 2009 to 2026, Papinda na Makore. So he has been in this political game for long. So if he has failed all these years to change what's there, he mustn't come back again and give people false hope. Siya vanhu zvavagare mukuku mavo. Vatori comfortable vakadaro. Vatojera lifestyle yakadaro. Don't give hope where there's no hope. Fambere zviripo. Aiwa. Right now it's coming. Aiwa. Kuuya kwake inini. You know one thing. You know what? I don't have any problem. Kana muda opposition. Sorry. Tingatitsereda. Kana muda opposition. I think bring in a new character. Aiwa. Ndoza ndikutaura kudzoka kwavanhu handiti munhu arambidzwa kudzoka because munhu wese according to our constitution of Zimbabwe munhu wese ane right yekudzoka achita sei achita yaanenge achiita here. Correct. Yes. Ya saka zvekuzonzi vanhu maniki ndopa ndikutaura kuti vanhu izvezve makambonyazoona reaction yevanhu isusu tisiwaridze ma-streets togara tiri muma-streets tikutoziva ma-reaction kuti vanhu vari kutofila sei about nyaya yese kudzoka kwazoitwa kudididi. Handimoona kuti nyaya yacho vanhu vangoinyarara vangoiza. Mira ndokutaurire. Mimi muri vanhu vanongoteerera but isusu tiri vanhu vanotaura nevanhu vari pane dzimwe nzvimbo dzinenge dziri nani dzine information chaiyo. Iwo ndikabvunza munhu wacho anonditrusta zvekundiudza. Achingopedza I don't know what achingopedza kuita address yake yakaita nezuro yachamisa. Ndine zuro mari nezuro. Nezuro yes. Achingopedza kuita nezuro. Angatore ticket ndegara ndatotengwa kudhara zvatobatwa musystem kudhara apo zikaza kuenda South Africa mota iri kusvika chimutora ipapo iri kutozikanwa. Can you understand how information moves? I understand but when I Inzwai apostle aiwa iyo hatingamboti nyaya because maybe ane a business deal rake raari kufambira kunoita or something a trip yake or something kungobuda munyika hazvirambidzwe. Mimi muri kuafuma business deal ukaona watozikanwa zvese nemota yakaita kuziva kuti it's already infiltrated. The auto is already infiltrated. People shouldn't give false hope. No.
ipai vanhu chokwadi. Inini I believe ukapa munhu chokwadi whether chinorwadza kana achirwadzeka, but munhu ane chokwadi tends to stand in a better position and work things better because ukudhila nechokwadi. Kana iri party inomiswa ichazonzikanzwa ngatimutwauradzikwa opposition. Chamisa, in the process of him being quiet, he lost very serious integral members. I agree with you. I still want to believe. I still want to ask which asara nani. Some people that they assume to know asara now. And listen to this. Kana vakataura vakati asara nana ostalos. Unze ostalos pa channel pako. Pana zvanoda umubvunza. Pa jegerere pane vanhu. Ostalos wamboforma blue party wewe. Was Chamisa ino wangu zvazvo zvemusoro wako. That's nigirikinia ndakambotry kunigirina kakumbodi but it's okay. Australia sainedzi tichava nigirikina one day toisa pa Zoom toita zve Zoom cause vanoda Zoom kazhinji kacho. Tichava nigirikina one day. Because let me tell you what some of these political actors do. They go to a station where the questions are already crafted. Ipapo because the certain questions wamubvunza dzikutozikama dzamutogadzira maanswer kudhara chimbouya pazvivhitivhizi zvinenge zvenyizvo umbobvunzwe an ordinary supporter. If they are to gain the confidence of it. Because nyaya yeblue party yaka inofana either kuvadambura kana kuvabatanidza kana kuvafumura. But pane chinganzi chakaipa chakaitika pablue party chacho. Kana zvikanzi blue party yakaitika, let's assume zonzi Chamisa anga aripo pairi. Kureva kuti has failed the MDC, has failed the Triple C, has failed the blue party. Keeping on record of failure. But yes, kana zvine basa, but onaika apostle, do you know kuti this time anodzoka ne political party akati ndadzoka ne movement, yet isusu movement ya blue yakati blue movement yangasiri party ka kokana iriyo yazolonchwa pakatometa movement ikafaila. Aiwa kokana iriyo yavazoloncha bosi pape pamwe vaita mariesauzi kakutesta ground. Iwe, why would people want to follow somebody's brains? Chimbotaris structure is ZANU-PF. Let me be very honest with you. If you want to see a political structure, look at ZANU-PF. Kuida kana kusaida zvenyimimika. But tarisai political structure is ZANU-PF. Hakuna munhu anoita zvaanoda ari one. Everything has to be agreed. Everything has to be discussed. Everything has to be voted for. But imini problem yevanhu vanotera opposition, you are following a person who is threatened by everyone who's intelligent, who's close to them. So they throw the person in the open, and then the person becomes an enemy to many people. As we move much. Netsanai shandai mese chimbotarisa imone pane makuwa akamboitika last year VP na president andi mazvona pakatambwe pakwesana pakataurwa zvakawanda, but can you see they are working together? Hapana akadzinga munhu. That's what you need in politics. Tarisa zvakaitwa na Portugal achibuda nekuku Jupiter achibuda nekuku zvavari kutaura zviku conflict uya kubva uya achaka uya achidai, but they are still within the same party. Politics, you can have differences, but with time, you've got to give yourself time to make sure that you find each other. Right now, I still want to see which Asaranani. Variko Anastalos and party. Nana Maerega. Wambona post ya Joshua wambona Ostalos na maere chipoenda pa post ya Joshua mapongononi. Zvoku Zimbabwe zvimwe zvacho vanhu veZimbabwe mwachotanga vari kufema mweya wembanja. People are now making it a joke because they have trusted you with their leadership. But if they seem to have taken people for fools, it doesn't work like that. But mapongano supporters you can only continue to do like that when you are benefiting behind the scenes. And even if you say I'm not benefiting, people are not stupid to start to suspect. So what are you saying?
What am I saying? 2026 hatitobuda kuzwa zvinhu zvakawanda. Tiri kuona kuti vanhu vakabhenda ngavararama vakabhenda kudaro so. At least in their comfort zone ngavafamba vakadaro so. Ini anoona kunge zvibheta runyararo. Siyai hondo iri muZANU-PF itikechi, hondo yemuZANU-PF vakweshane vega vakadaro. But vamwe vese ngavachitongojera kurarama vakadaro. Don't try and come and give people false hope. No. Wakutokanganisa kuti vanhu vangu vakutojera kurarama neroko rwavo rwakabhenda. Aiwa, but apa ini hangu zvandiri kufunga this time because vanhu vese vadapuwa time. Maybe he is back kufighta kana kuti kupedzisa kufighta hondo dzake because now I don't think kuti ma-citizens vane pavachadiwa kunzi vapinde kufighta. Hondo nani? Let me tell you the structure of opposition. Maybe people take this lightly. The structure of the opposition ekuZimbabwe yaizikanwa nevanhu. Yanga ine simba. Yanga yaina Tendai Biti. Yanga ina Job Sikala. Yanga ina Monzo. Yanga ina Chamisa. Those people, Nana Timba, those people in different strengths. So you should respect that. I'm not saying there's anyone who's daft or dull in leadership, but Tendai Biti was the brains, very intelligent in that team. Job Sikala was aggressive, comrade, doja chiri chake weipapo. Chamisa charismatic, ndo yanga iri yake weimo. Andibona, Monzori, anditika a strategy, ndo yanga iri yake weimo. So the fact that they were vanga vari pamwe chete vakabatana kudaro so they were one unit that was given right now akunyepa. So don't try and come and try waste people's time and give false hopes to people. Aiwa, but kune vamwe vanenge vasingazikanwa maybe vanenge aita come up with new team. Iwe, ezvezvo anonzani uya advisor ku Reserve Bank uya. Anonzani? Gift Mugano. You're losing Professor Gift Mugano. You're losing important people, very critical people that were close to you. Meaning to say he had a team. And if you just no, but let's talk about that issue. Apostle, let's talk about that issue. Yekwenda kwa Mugano kunoshanda ku Reserve Bank. Pane chakaiperepepe kuti munhu ashandire nyika though. Because of and the opposition. That's good, right? Listen, Gift Mugano Aditika was an advisor one else on Chamisa. I know, yeah. So you know it come politics. You have got to run what we call sort of like a parallel board. But you know, it's great when it's shadow cabinet. Unopana kuti iwe muri politics and marks a proper structure politics. Unopana kuve who's potentially going to be the Minister of Transport. Yeah. So that everything you don't the Minister of Transport are current. Here Anigachimira as opposition to correct, to guide and to challenge. Yeah. Those are the checks and balances. Trazakadana Professor Gift Mugano but even my financial advisors, but that's why you see people were paying attention to him during his time in opposition. Because the idea that Professor Tuling is wrong. So economy yes, that alone, because your information only going to pour but problem in opposition avana structure and avana shadow cabinet. But so, now, no. It's not about kutera munhu, but chandiri kubvunzira nyaya iyi handiti because what we need is so far kuti nyika yedu ive a better country, a better place to be handiti. So kana iye Mugano ari aitaura kuti achianalyze kuti zigi rinozodai zvese zvaaita zvese, kana akatorwa akunzika chiwewo tibatsire since iwe wagara uchiona zvinhu izvi kuti hapano kanganisa chiwa nema ideas ako kuti tivake nyika iende kumberi, pane chakaipa here. Finally he has accepted. Listen, finally he has accepted. Meaning to say, he has realized that instead of me continuing to oppose, let me work with what's there and help them, give them guidance and give them information pertaining to my knowledge, which is good. Those are two things. What people are now supposed to do. But politics, and it was wrong. Do something that transforms the nation. Because munoziya kuti let me tell you zvinoda Professor Mugano zvataurwa kune vanhu zvazvo anyway. And kutaura zvandine documentation handitaura dokufungidzira. I can't share public but ndinayo kutaura chokwadi ndinayo. Okay.
Zimbabwe is now moving closer to single currency. And that's what Professor Mnangagwa has come to do now. 2026, we are going to have a monocurrency. So people shouldn't criticize him. This is now part of information. It's not just from a public domain. Because when I go popota nekutuka nekupopota nekutuka, yes, because they are moving to a monocurrency and they want to make sure that I see back ne gold shit. If you look at it, that now when I was when I got zig backed up ne gold, Jakaso move back to Dara. Gold is now if I'm not so gold is now covering I think 20 to 40% of just zig. But agriculture inputs mukati. Those are which another professor give to Mnangagwa, and that's exactly what they are implementing, which to me is now a good step. Yes. You oppose. No. Listen to the ideas. No, step up and work. Inoti tone problem neZANU-PF pachayo kuti inoda kuti zvinhu zvese zvitenge zveZANU kana tuta zvinhu zvekuti zvegovernment panofa government haisi ZANU-PF ka. Yeah? No. Why we talk of ZANU-PF instead of while you are talking of government? It's because they've got the majority, no ruling party. Yes, I understand kuti no ruling party, but that problem hiyo inofana kumboiswa pa side. Vanhu votomboshanda. Do you know kuti pakagadzirwa ngatitarise pa 2008 zvichienda 2008, 9, 10, 11, 12. That was the best moment for politics mu Zimbabwe. Pavanga vakabatana pepe. Zvimapato zvinozotokanganisa. Izvo tinofana ruchema chema kuti havasikuwana kana ma opportunities. But vanhu vari kuwana ma opportunity because akapfeka t-shirt yeZANU-PF. Imagine chichakadaro ichocho. Kunzi urupuwa loan uyani urupuwa loan because of uneni green ZANU. Kana vanhu vachitaura on public domain, it makes sense. Because pane vamwe vanotaura, ndo vandataura kuti hatichadi isusu mapolitician anotaura zvinhu zviri negative. Yes. So politicians are not alright, 2008 to 2013, pakuti government of national unity mati zvinhu zvakafamba zvakanaka. Yes. Ipapo pakataura, I listened to zvitauro zvanzi right, listen. Mukutaura ini pakafamba zvakanaka good. But mukuziva kuti pakafamba zvakanaka, zvinhu zvese zvaiitika pakatorwa zvikwereti zvisingaiti. And vapedza kutora zvikwereti vakasiya vasina kuzvibhadhara futi. Aiwa, tikuramba. Inzwai. Listen Apostle. Ndikubvuma kuti pakatorwa zvikwereti anditi. But zvinhu izvozvo ndikuti kuti that moment nepanga pane nyika nepayakazosvika nezvikwereti zvakazotorwa zvikazodidi anditi. Kamushandiro kavazve kuzosiyerana zvikwereti twatuma sabotage twanoitana mu politics because politics chigemuka munhu anoziva kuti but isusu vanofanira kuti dzosa pabasa next time. Inzwa brilliant. Pakatorwa zvikwereti hanzi account ikasiyiwa treasury account ikasiyiwa iri pa0. Ainosiyiwa iri pa0 Inzwai. Yakasiyiwa iri pa $217. Ainosiyiwa iri pa0. Right. It's still zero, yeah. Aya, ngatambe nema numbers. Yes, what $217. All right. For the purpose of progress, now what they are trying to do is they are trying to make Zimbabwe to build on its own. That's why you see the development seem to be like it's slow. That's why you see they are celebrating over certain things like Trabablas. Britain and whatever. We hear all that. But this time, Atina money from that came from the IMF, International Monetary Fund, to help us on that. Atina money from World. Trabablas, yeah. Our own resources. That's why it's looking like it's very slow. But Trabablas, who are financially illiterate. So you're going to see 2026 is going to be a year that's changing. Now there's some document. Zimbabwe has now bought 4 planes, 4 aeroplanes. Public domain, 2 domestic and 2 international. Apana munhu anazvoita apana wambotaona achizvipublish zvinhu zvatiri kuziva zviri kuitika behind the scenes. Saka because what I'm liking about the strategy yakushandiswa ezvinezvi negovernment havachaise zvinhu zvakawanda papublic domain.
But it doesn't mean to say there's no progress being made. No, in 2026, the serious transformation. Zimbabwe has bought their own planes back in order. Could I not fly from Britain, from London to Harare? We are going to have our own flights. So all these things are being acquired. But as I said, have my public domain. So what they are doing now is good. Just information I can want about public domain because Makore now are negative chat instead of appreciating. IMF, from the World Bank, from our own resources. No. Listen. They are making something. Listen, Apostle. Yeah, Trabablas here. Inini ndakato comment on that. Trabablas is a good thing. Trabablas pepe inini ndautanga pazapa kunzi pa Trabablas. Kuva pachiri kunzi pambudzi roundabout 2005 ndakato mboita venda pepe handiti. Tichitoziva kuti nzvimbo yakadhakwa waitoloka pepe. Inini ise pasi chitone ningiri ndatone mota Zimbabwe ichiri kunzi mbudzi handiti. Ndakazobva Zimbabwe. Ndakazoningira ndakunonzi Trabablas chichika. Ndakasvika ndakadrive pa Trabablas ka. It's a nice place. Apachaloke mota, apachatike zvinhu zvisina basa la zvaitika kudhara. Exactly. Apasina traffic. Ndakatokomena ndakati vanofanira kana 10 zvinhu zvakadaisa kana 20 muZimbabwe kana kuti everywhere pese panoloka. Nyika inoita a better place. Exactly. Yeah, problem chete nayo ndiye mafigures emari. Some people are busy talking negative about those things. It's also why we appreciate certain things. It's because those things are being built by our very own resources without borrowing from anyone. Yeah, ndo pana ndakatobvuma but ndikuti mari ndo yakazodza kuwirira nayo chete. Mari kune umwe akazowe overcharge opepe nyaya yeovercharge wakomana vamwe vata matenda ngawakwane. Let's say about 86 million, the buyers they have 112 million. Don't worry about that. Let me tell you the reason why such happened. Professor Mtuli Ngube was questioned Mupali, and he explained what happened. But very few in the but very few people did not even listen. They didn't even bother. Vana vasina use the progress. On top of that, let's say Maria Kazabisco pakazowedzerwa 40 million. Let's say 40 million yakabiwa. Au blame Mnangagwa, uno blame Mnangagwa kunga ari paita ma checks and balance. Who's the opposition? Ndo blame abuditsa futi. We blame anenge abuditsa. Yeah, but anobuditsa anokuti sakude panoda ma checks and balance. Ndo basa re opposition kwenda kuti Zani yakaipa. We are not doing your job. No. But they were trying on X. The problem now kuti platform yavakaizviitira chete ndo yakaningirira. I blame inini pamuti you blame opposition kuti aifanira ma checks and balance. I don't know kuti how many times ndichitaura kuti ma MP akasara mu parliament opposition vari useless to the extent yekuti vakutokundwa kuti basa nema MP vezanu PF. Ndakatozvitaura inini many times vamwe vakandifonera ma MP vachindisa kuti hey yo wakuita sei ndikati aiwa ngatitaura nechokwadi. Ngapana mukubaiza. Let me explain it this way. You see what the MPs are now doing. They have moved and they have invested and they have become some wealthy people. Some are helping their own constituencies, but they are not mandated to be doing that. The duty and the role of a member of parliament is to argue law. Mupali. Kwenda kuswera vachipava nemagrocery. Izvo vakutokwenda out of a kind heart. Then the presidential scheme inenge ichiitika kuedza kungosimba. Hey, Apostle, mina ndikubate ipapo. Because inini like the reason ndichitaura zvinhu izvi because I know vanhu apa vakakampena vachiti ngati vises MP rakadhakwa tikushaya mabridge tikushaya mazipotonyi kuri kuboka kunoku ndikapinda inini ndikugadzira zvinhu zvese izvo wopinda ikoko wotanga kutiudza kuti hanzi basa rangu inini nderekuargue the law. Tinozviteerera here izvozvo? Aiwa ndati tinoteerera here because imi makusaidhira munhu vanhu vari kubhaiza toteerera munhu apinda achitati tikuda kubvisa uyo. What are you doing? Ndozva ndikutaura zvacho ka kuti unoti ndinoda kubvisa munhu handidi wobva wasvika wotorara watowese than munhu wacho wakabvisa. Does that make any sense? Yeah, ipapo man ndoti andikuti at times let's say opposition wants to have my MPs, they must also have a vetting criteria.
because wona izve so a member of parliament haadi kumboita munhu anongodiwa chete, anoda kuva munhu ari structured, munhu anoziva wamuzwa tikapidza this person ka yes, I don't understand the ideology of the party, but at the very same time anofanira kunge ari munhu ari knowledgeable or learned in something to guide us nekusolva maproblems edu, because MP ndiyo kapresident kedu kemunzvimbo yedu kani ndo anotimirira ndo kapresident kedu zvike munzvimbo imomo katiti ndizvo here ndosaka maona ma-MP hobho zvaizvanenge vakastada law, because it's all about arguing the law in the parliament. Ndobasa ravo iro kuti panapa toda kudai mari dzabuda soka ngadzidistributwe dzakadai so vanoargiwa, and mari kana dzadistributwa voisa madevelopments muarea mavo. Then there's one other thing that I want people to understand. Do you know there's a lot of things that will happen in the country or the nation of Zimbabwe that the president will not be knowing. He will only get to know about certain things when he's being appraised of them. Pavanoita a Thursday meeting nema ministers out. President he has got 10 eyes. He has got 10 eyes in that nation. In those 10 provinces, every provincial minister is representing the president there. They are the ones who are supposed to guard my councillors. And then they also report to the president. On Thursday is the president's busiest day. Right? I go appraise of such. So, but when a lot of things are happening, vamwe vacho vakunyepera. Saka zvimwe zvazvo kuti munoona president wa Chamisa kochakati. Onzwa kuti akapusa. President asizoti nyika make makamira sei. Kureva kuti pane munhu asiri kufeeda correct information. Yeah, but wonaika mukuona here panew year ndo pakazobuda akuti vanhu ndakuvaziva ma-MP akadhaka vanzi machi maminister akadhakwa vese ndakwaziva. Yeah, but wonaika wona nyaya iripo vanhu vakatituka panapa ita kuti mimi wai muchivenga nhingirikini tichitaura kuti maminister ananhingi vese vari kutadza basa vonzi ayewa muri kungovenga nawo akutaura akuzviona manje kuti uyu akanhingira because titongonanga pese kuti uyu minister akadhakwa hasi kuziva zvati like uya wecast chikovhendura takatotaura kuti ava amai ava zvesport zvinenge zviri kurona ava murikona zvezviitika pavakauzwa. I want to believe he took his time to start to make sure that he's listening, because unoti wangawasvika haikuda kusvika wakaunganidzirwa navanhu vekuacta uda vanhu mwana usvika paurika vareveal. The fact that he started to get certain people close to him, he started to get a lot of information that has helped him now to 2026. Joshua 2026 vari kudzingwa. Kwada kudzingwa chete vari kungangurwa kusungwa hangu hanyanyi ndati kusungwa hangu hatinyasoziva, but 2026 kudzingwa, mark my word, vari kudzingwa, vakawanda vari kudzingwa. Don't pick on the 5 dreams that UPF vanhu voraswa nezvozvo. No, this is not supposed to divert what's happening, but kudzingwa vakawanda vachadzingwa because they have been incompetent. Pane nyaya yakaitika yeHarare City Council yana Jacob Mafume. That's a total mess. That's a total mess. Yeah. Jacob Mafume akasara ari pabasa ngaatende Mwari. But anonoramba aripo vanhu vacho aina ndichavatenda. Akasara ari pabasa ngaatende Mwari. But that's a total mess. Kutaura chokwadi hazviroti akamuvenga. This is where most people make a mistake. Kutaurwa chokwadi hazviroti munhu akuvenga. Uri kuudzwa chokwadi. You cannot have somebody pilfering the system, through the system, kubudisa mari almost every day, every week. But Mona, we have people like Taktora Panenya, Vanogeta Sana Jacob Mafume. Do you know what Anoshka Bakudem about Amanaka? Can I worry? I just says, but I'm not pretend that you are pins and face with no opposition. About Tazes Albrecht Town, that concept to Quest, I'm a bin Pesam town. Hanzi takafamba kunyika dzimwe dzakawanda havana mabhini kwese kwese inyika dzipi kodzanotudza isusu uya in South Africa ndozoti every corner inenge nebhini iye akuti hatikwanisa mabhini pese pese kutotadza basa kwaari kutoita ko ndeye kumba kwake iri mari yacho handingati kutadza basa but pane kamwe kakudzirwa. That's why we're saying 2026 is going to be a
serious game changer. Munhu wese anosimudza mabhandiri 2026 is going to be a serious game changer. Ukaona president vataura havasi munhu anotaura zvehasha nekuita sei, but ukaona vataura zvavakataura zviyazvi, that statement is not a small statement. It's a big statement. It's a big hammer that's going to be hit on the ground. Ragaone zvavo. Ngaadzinge vekupati kwake ku like tungwarira vatotanga nekutongombomunyara. We can't go ahead of him. But I know vazhinji zviri kuvavhiringidza ipa pamerika imuone. But 2026 is promising to be a very good year. Nezvandamboona zvangu inini ndisingosvitsirwa mapepa here and there. I think 2026 vanhu varozonakirwa nezvimbabwe. Trust me. But pakunakirwa zvapo sofa inangu I encourage people to work for themselves and to work for their families. Zvekuzonzi kunakirwa izvi mari ngatotsvaga ka isusu hondo yedu sema citizens ngatipopotere policies kuti ai policy tutazoita mari ngati chimbochinja apa tirerutseyo apa ndo zvinhu zvatofana ngechichoita senyika zvimwe zvese zvindakaona kuti kupedza nguva kuti boti chimboita kuti ningwangu amboyapindewo zvima MP taneta nazvo zvese zvimakansela aikwa vanhu vaingonhongana pakasina vetting especially kuvanhu vekuopposition kwakusina vetting. Basically it's like who gives me money to be close. Ndo yanga ichiitika kuyakwe like izvezvi pane mari andimoona pane mari dzakadzikiswa panana complaina papa pane mari dziri kudzikiswa mazuva ano kuti mari dzemanumber plates mari dzechinchi handiti. Do you know kuti nyaya yakato muparliament yaitaurwa nema MPs ZANU-PF ndo vaitosvisa nyaya kuparliament vo discuss that? No, murikuona zvinoitika. I don't undermine your platforms, to be very honest, and this I should tell you as well. Mpamene mchitaura payapeka, there's certain things we have chibuda. Ndosaka mchiona isusu you are constantly hooked on them. Reason is because unotonzwa kuti effect yatawo tinotombobvunza wavangu kuti dai yakoba mambo ndabete pachano pakulient patawo zvakati. What do you think about that? Saka you are helping them with information and ideas. Zvizvi zvinofana kuitwa kuma constituents handiti mazviona. Zvizvi zvinofana kuitwa kuma district, but zvakutongoitwa kuma platform ipapa vakutonzwa information and they are working with that. They are taking that information and putting arguments within the parliament vachitochinja. But zvinorwadza kuti tikutotarisira kuti muparliament makaiswa ma-MP opposition ndo vanofanira kunge vachitanga kupinda nenyaya muparliament dzakutanga kutorwa vanhu vezanu ndo vatosvika vakutogadzira zvinhu hana yakomana. You did not screen your candidates well. You did not screen your candidates well. But hapana pombozi kuscreena handi vanhu vachoka makaona mapinziro akatoka vanhu panikiri paipai ndo nyaya imwe yakanetsa futi pakakubviswawo bitiwo futi ndiva pakabhaiziko ubvizobiti futi nyangwe biti akavebenzi sei handitika. You must respect the fact that he is intelligent and don't allow somebody who's threatened by the intelligence of BT don't allow them to kick him out. Push them to find each other. Don't do it for politics. Inangu zvandaka arikuya kuthreaten or kick out. Arikuthreaten or kick out. No, at times simingadzimbogayane. Inangu zvandakafunga payapayaka ndakafunga kuti dai bitika akatopindake se-independent zvakaita Temba Mliswa. Makambona mapasira anaita bhora rakati kuna biti robva rati kuna Temba Mliswa makamboona ere parliament yemadhezi aya zvainga iri chezvo. Yes. Mazona. Both are eloquent at the very same time both are intelligent. Kana Temba Mliswa kananza Temba Mliswa akabvisirwe muparliament macho akusina vanhu vane zvivindi makaita richard inangu with all due respect I respect vanhu vokunotoni because vanenge vakachuza zvavanenge vachidawo zvavo but pana Temba ndo pamwe pandiri kuona kunge pakaita kabhaizika izabati mazuva ano vanhu tikubhaizika nepolitics dzemuZANU-PF kuti munhu akasvika akataka munhu uri kufarira waunotomuvenga but let me give you information. If Temba goes and contests back not on where he'll win again. Yeah. Zvakaita zvinombobvisa maoko zviya akagona. People
have been with Richard Trangirai, vatozviona kuti no. These people's strength in politics is different. Temba ane masuri. Yeah. He's a politician. Temba is a politician. Yes. Chibosiya zvimwe zvese zvemadrama zvaanoitwa sabhuku zviya. But you must also consider his professional side. He is a politician. Aiwa, but ngatarise zvemadrama zvaanenge achiita. Aiwa, Apostle, imimi hamusi munhu asingaziye zvika. Imimi mutarisa kana politics dzekuBritain, dzekunana South Africa, dzekune dzimwe nyika. Munotoona kuti Temba, he is a politician. Zvaari kutoita zviya, he is right. Because politics hakuna zviya zvokuti ninga abatwe. Ndiye anotanga kutonobatwa naTemba yekunzi iwo ari kudai so futi. Ndo zvinofanira politics ikazvezve. Temba is a mouthpiece yekutaura zvinhu zviri sensitive. Ko zvotadza nekutaurwa bosi kana achinyemba musungiseka. Handiti mazuva munhu anongowirwa nemasamoni. Anotaura chokwadi. Temba is a politician, and one thing about Temba, whether people like it or not, he is ZANU-PF outside of ZANU-PF. Yeah, for sure. The position here, Temba, to be ZANU-PF out of ZANU-PF is because they can't control him, because he is not mandated by the laws of ZANU-PF. Handiti mazuva. Constitution is ZANU-PF immediate point. So because of that, he still continues to speak for ZANU-PF from outside. Because unongozingazenda rushanda say ipapo. Exactly. Saka cross the line. Saka position ya Temba yaka, it's well set. Inini Temba ndo muda ari panze ko paya. Yanzi ari panze. Woza murata ramba achimanya ari panze. Temba ngaji manyari panze baba. Anobodzora vanhu. But do you know kuti Temba panguva yese anga ari bho pamedzi pano vanhu vakazoboikana paakatanga kuya akuti but chiwenga this pagore regudogurura period. Vanhu ndopavakarwadziwa nokuZimbabwe vakapinda nemoyo paya. Vakapinda nemoyo. But what Temba did, he managed to calm things down. Yeah, that's true. Anoziva ma-streets. Anoziva politics. He managed to calm things down. Yeah. Akaningira ma-streets. But iyo nyaya yaningirikini ima matombotaura kama kati chiwenga achatobude zvatopera. Ndakaseka kati ngapa mukunyeba. Ndakazonyara ndainini ndikati ko zvatodhakwa dai. The certain players that you need to know in the system. Kuti uyo. Vabvunze vanokutaurira. Vakakutaurira, make sure you present yourself well. Number one, you don't divulge their names. Number two, you don't divulge direct information as it is, but you give accurate information. Yeah. Because yeah, that's true. You are going to find a way to put the nayo van. Yeah, that's true. True. But 2026, I think, is going to be better than 2025. Let's put it that way. All right, but what about the issue ya ngirikini? Yatungwarare. Right, Benjani Marova, and what Border was Bagram Chinja. Peter Nova, we are Benjani Marova, we are Nomin Mapesa, we are Mamkan, then another South African girl, we are there's another Benjan. Benjan, I'm to be my photos. And Benjan is about to graduate. I don't need diploma coaching. Dress my photos, send us down to me. Zakatoa tenda vaskotisa kupukanya. Yes, a lot of things are happening behind the scenes, but because people are just used to attacking, you are not seeing all these things. But you look at the Bunza, like John Deck is the Tuma local, Tuma international. So that you have all the 13 hours, but I don't public domain. I must warn because I don't go to catch it. But for football, they are not doing the best they can. Not only for football. Not only for football. Ngatitaure kuti ndimbondiudzeyo 1 MP ina izvazisi zvekuningina tombabvisa vakaita kudhara varipo izvo one way opposition ari kuita zviri better than Scott sakupukanya kumabvuku kuya bosi vanhu aripowa grocery ka remember aiwa kuti muchamudzora
vanhu vakumabvuku kana vanga vasingamudenzi vakutanga kuti vakuda manje munhu anokupa totofamba pamberi nemunhu. Imagine akapa vanhu zveChristmas apa vanhu zveJanuary disease kuti ndakati hangu mana kana iri mari yemhomho mako isusu tese vanhu vese opposition ma-MP vanadzo mari vanawo mafama vanogara kumana kunana borodhi uko hakuna kana ari kumbopa munhu kana 2 kg then you realize that, but this person, he seems to have a good heart. He seems to have a heart for people. So how much do you think he can do for the people if they start to love him genuinely and honestly and give him the full support that he wants? Yeah, he but can do great things. But I think we should appreciate munhu ane moyo wakanaka zvakanaka zvofana kuomberwa maoko so that vanenge vachibhaiza vanodzidzawo kuti but I think izvi ndo zvinotodiwa nevanhu vanoda munhu ane moyo wakanaka nai I think zvinokwanisa toita a better society. Yes. Even by first God, I don't know. Nice God, if possible, chisiro vanhu kana more. Chingova vakiro more pakati pe East View pepe nemabvuku. Although East View is constituency yako, but chingoratidza vanhu rudo vese. Handiti mazvona. Ovakiro vanhu more ikoko. Pane kuri kuvakwa mamalls kwakawanda so ngachingwesiro vanhu more ikoko. Since kuri kuvakwa stadium. So that mabvuku yato a developed location yakutodadisa. Scott can make it happen if he wants. Mari iripo pepe ndakambo kuti zviri zvepasocial media ndakaona mabusinesses akawanda ndichitoratidza kuti munhu umwe kutoziya chachizoti apa izvi ndezvaScott ndikati zvese izvi this guy is serious ndakati ameno andimukona vision yaiswa na president ayo yaiswa na president no ina handidi zvekunzwa zvevision yanhingirikeni ina ndoda chinhu zvakanaka zvoitika muZimbabwe kuzoti vision yanhingi I don't want to be like someone ari kubatsira kukampena muvanhu usandikatemisa ndaexplain ndati vision yaiswa na president yakatanga kuSouth Africa before kuZimbabwe munoziva vachitanga kuti right let's do black empowerment tisipise vanhu vedu raise our very own millionaire and then they will be giving back to their country because they are developing from within their countries rather than bringing people vari kubva kuna naIndia vachiuya kuzotora mari voenda nayo kuIndia vasinachauri kudevelopera kuno yeblack empowerment inini hangu ndongoona kunge yakahijackwa yakazongopolishwa yakatangana mundoziya pana Mugabe pachinzi 100% empowerment pepe yekwaMugabe but yakatadza kuitwa because of vanhu vaishanda naMugabe. Yeah, but nothing happened. Yeah, but that was the vision though. That was the vision katakuta zvokuti yaiswa. Talking and implementation, I would rather go with implementation because it's cheap. Ayo but tata zvokuti vision yaiswa ungangotaura Mugabe akasvika pakufa haana kufa ari mwana mudiki akapakura asina achingotaura but pasina chiyero chabuda. But vari kunzika inonzi chi vekudesigner parliament vanga vatouya kamunyika ikatonikana ndiani was it Kasuku ira atati ndiye akatoinhingirikina ke zveparliament ari Kasuku iri ngaatonyarire zvake inda aita sei no tokuti nguva vakaita yakakwana vakapfuura we thank God for their time yakatopfuura varipeyo vhendo saka mati tungwarara ari kuita seko fight yana tungwarara mukuitya alright sorry munotaura kuti tungwarara tagwira no hapana chekutya tisinofanira kutopa vanhu mahints nezvichiitika inini ndakati I know some people are confused when I say it ndakati tungwarara zvaataura izvi handitika he came so direct ndakati number one aimboita upasta saka unofanira mukanwa mako munofanira kurungwa so mashoko pakubuditsa nyange a politician there's got to be a way of you saying things. What he said to Ngwarara, I still don't want, up to this very day, I still don't want to believe with Mashoko Ake. Mashoko out in a confidence because there's somebody backing you or behind you. But the way he attacked, the way he attacked Prophet Yubit Pebeka,
It was too direct. Amuna Zita, but in your words, you can tell, like I said, in his words, you can tell that he's attacking Prophet Hubert. These are two people that are very close to the president. And then you do a direct veto yakadaro soka. Somebody is behind you. Pane makuwa mairi. Hands pane makuwa mairi. Hakuna Mnangagwa nyaya Grace Mugabe yakaita here. Hakuna. Everyone is learning through that. And then you have a man coming to do the same, if not worse. No. There's somebody behind it. Somebody, there's a power behind it. There's a power behind it. And if you look at it, anyway, let me send you some posters and whatever. If you see what he's still pushing to 25, I would have presidential distribution of kids. But ipapo pachabhaizika zvekutika ndikukutaura ende pachabuda pane padoro wabhokika pachazoonekwa kuti muridzi wabhoki ndiani. Exactly. No. Direct attack yaita kuna prophet. There's a power behind him. People must mark my words. There's a power behind him. But that power manje inepa inogona kuzobhaizika mbichana pakuti chi, you know what? Youth in Grikinia. Akanyorwa tsamba presidential inputs gas ngomire program yacho iyoyo. But ndikutata akadata nharo dzekunoitanga handiti youth yeZANU-PF munoiza mushe. Vatotaura zvese handiti mazvona. But iye abaposta kuti no. Muzwa 25 tikusangana. Ndokandikutaura akanosangana nevanhu handiti make sure kuti anenge atoenda in good books neyouth yeZANU-PF because youth pekutanga ana machakare vakatomutsurawo futi kuti aiwa this is not right chichichi nauye akandishaya akatozviramba. Hapana munhu above the law, number one. Number two, hapana munhu above the party yeZANU-PF. Anditika. What has been written to you, it's law binding and it's party binding. Yes. But he's bypassing all of that and he's still continuing. Hakuna munhu arinomba anoita zvakadaro. Ndokandikutaura kuti vachamumisa kuti that nigrini yaka neyouth yaka yeZANU-PF inoona kutozvimisa kuti hakuna program iri kuitwa panapa kana arida kukata maniginesa. Ukaona iye arikuti arikuenda. Then you see him obaenda and then onopresenta. Pasina noise yaitika. People should believe there's a force behind. Nangu munhu wacho arimutuma ndikumuziya. Haumiswe nepart and then you are given a law defined document. Rukumisa futi. And still you insist you are going. No. Amen. No. Vana zvautraya kuita. Pane munhu arutraya kunyura. There is a force behind. Hakuna mashoko akadaro. Yeah, I see. But I want to believe there's a serious force behind it. Arimane ndaro. Wamiswa na machacha. Bosi machacha anochisa. Haumiswe nemusangano. Still you persist, you are going. Waudiza kuti maposters netsamba. Ndakutumira zvasvike here. Yeah. Let me check. Yeah. So, all right. Yana ni Grikini. Yeah. Ndaona. Okay. What about the issue? Pane mwenye ya ni green. No, inoshika kunoka. Meno kumaiza. Pane mwe issue ilipo. Bira. Taurako. Pane mwe issue ilipo yomwe mpanda so. Hands the anti-presidential what akazotanga ushout down nemuZANU-PF. What's your take on that one? No, ivavo inaju andokomenta amune zvavo ende andokuenda kumastreet kwavo ndoda kutamba navanhu vari kumusoro vakuru uko ndokwandoda uku handidu muchikaponjeserwa vhiri remota kuisirwa matombo murodhi. No, ndoda kuvakuru kuna vanhu vanorizina. Ndakutumira idzo tsamba idzi.
Andora nemabhazi zvese zvatosetwa vese. Mabhazi aseta. Man, let's see. Kuti zvinopera sei. Handiti anga achinzi Nikikini yake haasi kushanda ari under the party. No, but this is a presidential. He's running a presidential constituency empowerment fund, and it. Yeah, but the president under party chichika. President arakaita zvinhu zvemugovernment ka. Ndopanda kutaura nemuzanupf panenge ungakuda kunyepedzera kusanganisa nyaya yakavanoita. They know kuti pamutemo chapo ka government enda zvinhu zvayo. Party haina mutemo wekunzi inomisa zvinhu zvegovernment. Zvakasiyana ka zvinhu zvese. Pakaipa. Ndo yari kutemba nawo, yari kutozati inini ndikuita zvegovernment, zvepresidential chinchi zvegovernment. Achatoteerera ZANU-PF. Ipapo ana Mukodza vese varipo, ana Mugadza vese varipo, ana Mapika vese varipo. He's put almost everyone. That's why ndikuti munhu uyu handisi kunzwisisa. Vese ana Muchina vese varipo, and I'm thinking, what is he up to? Inini varipo, and I'm thinking, what's happening? There is a force behind this. Mukangona zvinhu zvake zvina mutsvangwa mukati musasabvunze zvakanyanya kuti ndanani. Mutsvangwa the party secretary. No. Ndakataura ndikatizwa anzada kuiswa mucentral committee vanhu vamubloga but aforce anzi apinda zvazonzi president vati musiye arimo tozoidiscussa kupolitics saka izvo arimo saka nyaya yacho handisvesa kuinzwisisa. There is a force behind it. People should not underestimate that. Yeah, I see. But inini kufunga kwangu pa iye anogona kunge akatumwa kuuya kunoita chiranga mapenzi. People need to be very careful when it comes to politics. Yeah. And they need to be very, very careful. Pakaipa. But anyway, tiri kuenjoya zvikaramba zvakadaro ngavaita nezvo zvavari kuita. Tiri kuenjoya mafights avo nechaos idzo. Tingati kudii. Fight inonakidza. Panaka ari munhu anonakidza unokuona dhudhu. Unototimira utoona kuti zvataka. No. At times zvinombodiwa mupati zvezvo. Pati kamuzunguzika inogadzirisana. Inodonedza mashizha futi mamwe anenge asina kunyatsosimba. Yes. And then a new season comes. Saka ragaitoona kuti what's coming in 2026. But 2026 akanonzi adapuwa zvakawandisa unosanga kuti but 2026 yeah, there's going to be serious improvements and changes. Zvichaita bho chatakamirira kuona kuti Zimbabwe ichaita bho here ichaita straight because inangu zvese zvavanoita nakupati kwavo I don't care and I'm against kuti empowerment kana kuti maopportunity anouya munhu akapfeka t-shirt yeZANU toda kuti iite nyika ilese zvinoita ana South Africa uno kuti maopportunity anongowanika because munhu ane chitupa munhu muZimbabwe ipapo chete pakagadziriswa but I'm sure one day zvichaita toziva kuti tatiurwirawo zviripo because zvemapoliticians ipapo I tend to differ. Ndimuri kutengesa ningirikeni imimi. I want to believe ndimuri kutengesa wrong information. Why? Andipona opportunity ari kuya kuvanhu vakapfeka t-shirt yeZANU. No. I'll give you a good example as to why I say this. Ndikanyatsokupai practical examples anobatika chaiyo. One of the biggest suburbs that's now in Harare anditika inonzi Eastview. Yeah. Eastview ndofunga zvizvi atone mafence kusvika ku13 chaiko. Mastand ayakanzi ari kupuwa mayouth vanhu vese uya mutore mastand vanakati asiyai ndezvinhu zvezanu siyai zvinhu zvezanu. Vanhu vari kuarea kuya vawanda. There are hundreds and hundreds of thousands of people that are staying and living in that area. But ZANU-PF pama-election yakadyiwa ikoko. Zvisingaiti kwetodyiwa mbichana zvamuchosi. No man, mastands acho aibuda sei. Mastands vanaita kuti akapuwa mayouth eZANU but ZANU-PF yakadyiwa ipapo inside out. Ayewa man. Ayewa no ipapo apostle mukusanganisa nyaya inini nyaya dzendiri kutaura dzekuti munhu anonzi usanotora chinhu kuti ndeche ZANU-PF I'm against vanhu vanotaura izvozvo ena unokutora chero chakava chikanzi chikupuwa nenhingirikini handiti but chandikuramba ndechekuti munhu ngaasanyimwa opportunity nekuti haasi kuda kupfeka t-shirt ndozvandiri kutaura inini
Aiwa, iri kunzi youth empowerment. Ainonzi ZANU-PF youth empowerment. Iri kunzi youth empowerment. Ko izvezvo vari kuti hanzi member yeZANU-PF ndoripuwa. Aiwa, handisi kuramba. Aiwa, zvemainfome emapati ngazvisiwe izvi. National youth, anonzi ZANU-PF youth. Zvemapati. Aiwa, ka tinozviziva. Onaika isusu kutaura zvinhu zviya zvatoziva zvinhu zviya zvichiitika paground kuti. Aiwa, munofungidzira. Saka good example yeEast. Ndinokupayo good example. Ndakupayo good example. The MP weZANU-PF adaidzira ka. Iwo usatozi ndiwe ZANU-PF. Iwo uya uri wekupati kwako ikoko, but enda kumunhu adaidzira. Zvokuti ndiwe ZANU-PF siyana. Ko iye varitaura kuti hanzi 1000 US ZANU-PF member yeningekini. Ko vanhu kuna vari kutonida capital zviri serious munyika maime vanoti zvekuishandisa. Imi makatarisa kuti vanhu veZANU-PF mawazamushere. Vanopfeka hembe dzakabvarwa, vari kusvika pakubvaruka hembe munhu achifamba. Munhu akadaro akaona 1000 rachanoridi. Anenge achingofunga unoidhakwa. Because of his ZANU-PF member, anoda kunzi aupuwa that ningirikini nekuti his ZANU-PF member. Why my opportunities were asiri ngonzi munhu wese uyatore loan because of you are Zimbabwean? Ndozva tikutaura ka. Why? Loan ikubva government ikati kubva kuZANU-PF. ZANU-PF yacho necompany inonzi ZANU-PF pano ere. Zvingori zvenyika zvinizvi. Aiwa, vari kushanda, vari kurova pasi, vari kurobata maresources, vari kuita mari dzavo. Saka nawo district vakushandisa mari dzavo ngadzisakurwadzei. Aiwa. Mamboenda mukanonyimwa here. Endai mutange manyimwa pesika. Zvekutanga watora kadhi kuti uwane loan zvine musoro. Kutanga wanzi watora kadhi remusangano. Aiwa. Kana usina kadhi siya kadhi, chimboenda usina kadhi. Aibudeka marejo. Ndoza vanhu ndozena handisifungidzira. I know them. Chibodwa kule. We are going back kunyaya yatambotaura Bishop Yamakanga. Vanhu munomhanya kuconclude because mangoona kuti pane munhu weZANU kana kuti pane munhu akapfeka regalia yeZANU. So he rushed to conclude. Kana manzi yemutore ma 1000 loan youth empowerment endai. Yeah, asikunzi loan manje. Asikunzi youth. Asikunzi youth empowerment. Para kunzi member, every member of ZANU-PF yotore loan 1000. 1000 imari upona nemuZANU-PF kuvanhu vava vanosapota ZANU-PF. Ndozva ndikuti vanhu ivavo vemuZANU-PF ivavo vacho ivavo handiti ZANU-PF ndo ruling party here. Kuita sei ikoko ngazvingodistributwa zvinhu zvemugovernment potonyorwa nzi chibaba mukasadzosa mari. Ana kulen vange mafese enyu ari pa public domain. Chingoenda emakadhi enyu akatoprintwa. Aiwa, ina handite zvepati. Aiwa. Aiwa, ina handite zvepati munhu. Inini ndotota zveningire ndoda zvinhu zvemaZimbabweans. Anything to do with Zimbabwe ndo zvandinoita. Kana zviri zvepolitical party ndo supporta Dr. Daniel Shumba ndova ndopa support yangu. Zvimwe zvimaningirikini zvayo. Tichazotaura edu nezvahomwe musi. Anytime. Tichazotaura nezvahomwe musi. But as of now, all I can tell you is that 2026 it's a very, very, very exciting year. Handiti kana zvinhu zvine mapepa akapfuura ari mumaoko mangu neari kupfuura nemumaoko mangu zvirizvo zvechokwadi zvichaimplementwa nemuimplementero iwowo. A lot of things are going to change, trust me. Ngazvingai zvikafamba. Dziripo dzandaida kutaura dzakawanda but ndati handikazokurumidza rikandisiye dzandingangotaura dzisingakonzerese noise. Indege number 1, number 2 zvinhu zvandataura zvatokwana. The rest I'll tell you. Handiti gore rekungangurwa here. Mune makutya kuti mukangotara isu hatisungwe tosungirwe zvidii. Mune maningirikindanga mune mabuda musaga zvonzi aita sei ndiani iye ari kutaura izvozvo. ZANU haina sahwira. ZANU-PF haina mwana ane ndebvu ende haina kunzi sori kai vanokudza kuti sori yakaperera kuhondo. But anyways,
Thank you so much, Apostle. Zvakakosha, you know, kumboita good conversation yakaita sei iri health zvinodiwa. Next time but mazoona it's just that pa platform anchadaona vanotukana vanhu, but kana pakazombowanikwa vamwe vanenge vane mafacts vanenge vachitauro vachirodzanawo pfungwa, and then chomboti Apostle mambowana time ere pamburina ningi pachitaurwawo zvakanaka zvisiri zvekupingishana zvine order. It's okay, I will call you this year ndine order kandi sida zviya zvekuti vanhu vanoti achikudzirana voice aiwa ndida kuti ndikati ningi taura ndoti imbonyarara taurawo. You see, chitenda takadaro. Aiwa no 2026 zvinhu zvakanaka. There's something that I'll talk to you off air. Ndinyase kuku yeah, I'm not zvinenge zviri kurongwa zvakanaka.